Hi students, welcome to the next topic from wave optics and which is a continuation of Young's double slit experiment. In Young's double slit experiment we have learnt about two slits. Now we are going to learn about and the two slits and the waves which are coming from the two slits will undergo constructive interference or destructive interference, and based on that we'll get maximas and minimas, or we'll say we will get brightness or darkness. Now this is actually a derivative of Young's double slit experiment, or I can say this is a concept which is slightly different from the Young's double slit experiment, and this is now we are going to discuss about the phenomenon of diffraction. Okay, this is two different topics. So far we have learned about interference. Interference and diffraction are the two phenomena which are representing the wave nature of radiation, which means wave nature of light. So far in Young's double slit experiment we talked only about interference, constructive interference, destructive interference, and we have two slits. Now the situations will be different. Now we have no interference, we are talking only about the diffraction. What is called diffraction? Diffraction is actually the bending of light waves. Correct. Suppose if I am talking from my studio room, definitely the people who are all sitting in the near to my studio room can definitely hear my voice, because the sound waves can bend over the doors, over the windows, or the obstacles. So this is possible. So same property is exhibited by the radiations or the light wave, in which they can also bend along the or the different obstacles. So this is a concept and this is called diffraction. So to understand about the diffractions, we are doing an experiment, and that is also similar to the Young's double slit experiment, and which is called single slit diffraction. So diffraction with the single slit experiment. Together we call it as single slit diffraction. It's very simple. Okay, so please write the first heading called single slit diffraction. Single slit diffraction. Single slit diffraction. What is the single slit diffraction is talking about? Diffraction, of course you know, the bending of light waves. Okay, so normally, so let's consider I have a source of lights will be here. Suppose I placed an obstacle over here, and here I have a screen. Okay, this is my screen. Understand the concept, that is the ultimate things will be here. So this source will be exhibiting certain amount of lights. So these lights are going in every directions. Now we are assuming our expectation is that here is an obstacle, so there is no light wave. But in practically what's happening means there is a slight light wave. This much amount will be bending towards this region, and all these regions will be given as a bright region. So whatever I have shaded is the bending of light. Original path is will be like this one. So this is what Newton's in optics told rectilinear propagation of light. Light can travel in a straight line. That's what the Newton's first postulates. Then on science are progressing, it found out that no, light is not going in a straight line. Light can also bend. That is actually called the Huygens wave theory of light. Huygens wave theory of light is also predicting the same thing. Light is not going in a rectilinear fashion. It's not a rectilinear propagation. It can bend, which means light is also showing the wave theory. This is called Huygens wave theory of light. Huygens. This is called Huygens wave theory. So Huygens wave theory of light is also told light can undergo diffraction. Light can undergo diffraction. Light can undergo interference. All this indicate is what? What is the indication of this one? All this indicate light is a waveform. Light is a waveform. Oru waveform ulla particles only will show diffraction and interference. So out of diffraction and out of interference, what is the best out of this one? What is the best theory which is explaining about the wave nature of light? Of course I will say interference.
because interference ആണ് constructive interference destructive interference വെച്ചിട്ട് വളരെ simplified ആയിട്ട് more convincing ആയിട്ടുള്ള ഒരു postulates can give only with respect to interference. Diffraction is also proving the nature of wave, but comparable to diffraction, interference will be one or steps above this condition. Okay, so Huygens wave theory simple aanu. Huygens wave theory told as to about it is actually defeating the principles which is given by the Newton. Newton told light can travel in a straight line, that is called rectilinear propagation of light, but that is not only the criteria. Huygens told no, whatever you are telling is wrong. He told to Newton, and he told light can travel in a straight line, you are correct, but in additionally light can also bend over certain objects. This bending of light is called diffraction, and Huygens wave theory of light is also proposed, also said that radiations can perform a wave nature. That is also we have learning dual nature of matter and radiations. Okay, so light bending is possible as like that of a sound wave. Now we are going to see this single slit diffraction. In single slit diffraction means we will take only one slit. Here certain conditions are different. How you want to study about the single slit diffraction is comparing with the Young's double slit experiment. And here we have our screen as usual. So we have our screen. Distance between the slits and the screen is capital D, and the slit width is capital A. Okay, now we have taking a central point. Central point ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സിൻ്റെ what is the path difference at the center point? This distance equal to this distance, so path difference equal to 0. Delta x will be equal to 0. We will get central maxima. This already we have seen from Young's double slit experiment. Now we are taking an arbitrary point over here, and this distance is called, so the difference. So let me take it as this is called A, and this is called B, and this is called P. Okay, so what will be the path difference between these two waves? Path difference is the extra distance traveled by the wave. So this is the path difference over here. This is a path difference over here, and we split it like this one. So this path difference means I can say delta x path difference equal to BP minus AP. This is a path difference, and this much distance will come. If this angle is theta, what is this side will come? This side is called A sin theta. Adjacent side A cos theta and opposite side A sin theta. So I can written as A sin theta. This is the path difference, and this is equal to A sin theta. So A sin theta is the path difference. Now the one key criteria by comparing with the double slit experiment, the single slit diffraction, the maxima and minima which are occurring on the screen is different. How it is coming means, so listen very carefully. Single slit diffraction and Young's double slit experiment la oru major difference aanu. Here first dark. Okay, so I can say darkness in the condition aanu. Darkness condition important aanu. ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റും ഡബിൾ സ്ലിറ്റുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനാണിത്. സോ ഇഫ് യു ആർ കണ്ടക്ടിങ് സർട്ടൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സം ഒബ്സർവേഷൻ, റൈറ്റ്, സം ഔട്ട്പുട്ട്. ആ ഔട്ട്പുട്ടാണിത് ഡാർക്ക്നെസ്സിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. ഹൗ ദ ഡാർക്ക്നെസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ദ കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡ. ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വാട്ട് വി ഗോട്ട് ഈ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റിലും ഡബിൾ സ്ലിറ്റിലും. ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു m ലാംഡ വന്നതിനാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നസ്. So അവിടെ brightness condition here become darkness condition. Similarly the brightness will be here brightness condition. Here brightness condition means, so it's very important. Ne starts with 1, Ne starts with 2, Ne starts with 3. So very important. Dark brightness in a condition delta x equal to 2n plus 1 into lambda by 2, and here Ne starts from 1, 2, 3 etc. So this is highly important. ഇതൊരു experimentation observation ആണ്. I think normally in the +2 lab you are only performing the Young's double slit experiment only. You are not performing the single slit diffraction. But I can make you to imagine the concept. You just imagine like this. Very keen attention is required.
Suppose you have a small laser light will be on your hand. Most of the time you have seen like in various reality shows, various stage shows, they are using the laser beams. Okay, so laser beam is a very monochromatic and very focused lights. You just assume you have a blade, okay, normal blade in the center you can see lots of small holes, a slit undavum, a single slit. Now what you can do means ആ സൈഡിൽ you can do this experiment on your home if you have a laser light on your hand. അപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചതൊക്കപ്പുറം ഈ ലേസർ ലൈറ്റ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലേസർ ലൈറ്റ് ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ സ്ലിറ്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്, ബാക്കി എല്ലാ സ്ലിറ്റ്സും കവർ ചെയ്യണം, ഒരേ ഒരു ഹോൾ മട്ടുന്ന ബാലൻസ് എടുക്കണം. ആ സ്ലിറ്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ പുട്ടിട്ട കാർബോർഡ് റൂമിൽ എല്ലാ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് പണിയിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ലേസർ ലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ആ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യും. ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തതിന് ആ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ മീൻസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ, ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട്, അതായത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് അതേമാതിരി പാസ് ചെയ്യും ആ സെൻറ്ററിൽ. അതുക്കപ്പുറം അതിൻ്റെ സൈഡ് പാതിന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കമ്മിയായി ഡാർക്കായി നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിമ്മായി പോകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആ സെൻറ്ററിൽ നല്ല പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും. ആ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനോട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക്നെസ് കമ്മിയായി ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയി ഇങ്ങനെ പോകും. ബട്ട് ആ ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന ഒരേ മാതിരിയല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പിൾസ് ഫാഷൻ കേട്ടിനാ സെൻട്രൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡാർക്കാവും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആവും, പിന്നെ വീണ്ടും ഡാർക്ക്, പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രൈറ്റ്, പിന്നെ വീണ്ടും ഡാർക്ക്, പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രൈറ്റ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് പോകും. ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിച്ച് യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഓൺ യുവർ ഹോം ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലേസർ ബീം. ഒരു ലേസർ ബീം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ലേസർ ബീമിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യാം. ആ ലൈറ്റ്സ് ആ സ്ലിറ്റ്സിലൂടെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യും. ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു A4 ഷീറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം. A4 ഷീറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സീ ദ തിങ്സ് വിൽ ബി ദെയർ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് വരും, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഡാർക്ക്, അതിങ്ങനെ ഡിമ്മായി സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഡൈ ഔട്ട് ആവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരുന്നതൊക്കെ 2n+1 λ/2, ഡാർക്ക്നെസ് വരുന്നതൊക്കെ n λ. This was the conditions. Now we will see what are the rest of things. Now we will substitute these equations over will be here, and we are going to find some expressions for the darkness or minima. Okay, so which means I am going to find a condition for the first darkness. First darkness path difference delta x will be equal to 1 lambda. Delta x we know it is equal to a sin theta equal to 1 lambda, which means sin theta equal to lambda divided by a. A is called what? Slit in the width. A is called the slit width. I know theta is very small. In Young's double slit experiment we also seen that if this angle will be equal to 0, if this angle equal to 0, center nu oru line inge pote ee oru blue color edutana, ee blue color angle is also called what? Called theta. This also we have seen, and we don't know what is this point, and the distance from the center to that arbitrary point is y. And if theta is very small, I know sin theta is equal to tan theta. You can approximate to theta as well. All these expressions are valid. Suppose if I am taking tan theta, then what will come? Tan theta is opposite side by adjacent side. Opposite side is y. Y by capital D equal to lambda by a. So first darkness, y1d nedunu. First darkness y1d will be equal to d lambda divided by a. ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്നെസ് ഫോം ആവുന്നത്. d lambda divided by a. This is the condition for the first darkness. Ini what is the condition for the second darkness? Condition for the second, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്നെസ് പോയിന്റ് ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് d lambda by a. ഇനി what is the second darkness will come? So let's write second darkness illana second minima. Ide equations a sin theta equal to n lambda, second veruma 2 lambda. So sin theta equal to 2 lambda by a, tan theta equal to 2 lambda by a, y by d equal to 2 lambda by a, and y second darkness idine 2d nu edunu, that's only difference, 2 lambda by a. So this is the difference. First darkness is 1
D will go to here, like 2 lambda D by A. Here D lambda by A. So it's 1D lambda by A, and here 2D lambda by A. This is the expression for the second darkness. Same way we can find out for the minima as for the brightness also. So what is the brightness conditions? So let me take this area will be here to find out the first brightness. So first minima, first darkness, or we can say first minima. This is what we have seen. Okay, now we are going to see the first bright. First bright is also called what? Called maxima. First bright is also called maxima. So path difference A sin theta equal to 2n plus 1 into lambda by 2. N starts from 1, 2, 3 etc. So n equal to 1 on first condition. So A sin theta equal to 2 plus 1, 3 lambda by 2. So I told sin theta will be equal to 3 lambda by D, and I told you that sin theta is approximately equal to theta, and which is equal to tan theta. So tan theta will be equal to 3 lambda by 2. Continuing, so y by D will be equal to 3 lambda by 2, and first bright 1b, first bright equal to 3d lambda by 2. This is the first bright. Okay, this is the first bright. So how will be the second bright will come? You know second bright, what is the formula? Second bright in the formula. Second bright, what is the difference? Same y by d very same. 3 lambda by 2 no. 2 what will happen? 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 lambda by 2. So equal to 5 lambda by 2, and y second bright 2b, y second bright is equal to how much will come? 5d lambda by 2a. No, a will not come, right? Okay, let me see what happens. Okay, here 3 lambda, here a will come, here a will come. Correct, a sin the here a varade, but a sin theta 3 lambda by 2. But sin theta a varu. So a varu. A is also here, A is also here, A is also here. So 5d lambda by 2a. Here also I put it A, right? So that is fine. Okay, so like this. Now we will plot how this is appearing on the screen. Screen il engane aayirikkum idinte oru pattern. Okay, so let's put it on the screen. So how we are on the screen. So how it's look like on the screen. Now we'll put how the pattern of single slit diffraction is coming on the screen. Idana screen. The screen is central bright inde. So where is the first dark verna position center na how far away? What is this distance will be here? D lambda by A. So keelayum adey pole on either side D lambda by A. Adukapram what will come? First bright. Adukapram what will come? First bright center nalla distance is how much? It is first bright means this one. So 3d lambda by 2a. Idhe madiri ee side ilottu. So 3d lambda by 2a. Idhe madiri varum. So and so on. Then what will come next? First dark is second dark. Then what will come will be here? Second dark. Then what will come will be here? Third bright. Then what will come will be here? Third bright, and so on. So in order to understand very easily, bright alone I put it in the circle. So it's the first bright. This will comes as the second bright, right? It will comes as the second bright. So first bright, and this will comes as the second bright. Okay, so bright alone I put it in the circle just to get easy. So now this width, this is called central maxima width. Central maxima area, central maxima width. What is the central maxima width? What is the width of central maxima? The total width. Central maxima width 2d lambda by A. That is the central maxima. This much width. So this is 2d lambda. Center full width. This is central bright. 2d lambda by A. This is very important. Highly important this area.
Okay, a lot of time the questions will be coming from this area, and definitely you have to know. Okay, fine. Okay, so fine. Central bright in the width. Okay, we'll do some additional notes. Okay, so what is that additional notes indicate is that some additional points. Idile ippam two ways you can ask the questions: fringe width and angular width. രണ്ട് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും, angular width. Okay, what is called fringe width? Fringe width and angular width രണ്ടും ടേം ആണ്. ഈ fringe width എന്ന് ചൊല്ലുന്ന, so let's write the definition first. Fringe width, distance between, already this we learned in Young's double slit experiment also, right? Distance between adjacent bright or adjacent dark. You can take anything. Okay, so let's take an example. Second bright, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് second bright minus first bright. So let's take an example. Second bright വരുന്ന എവിടെ? Second bright ന്റെ fringe width how much will come? Second bright 5d lambda by 2a minus first bright 3d lambda by 2a. First bright we already written 3d lambda by a. ഇതാണ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് how much will come? Second bright എന്നാണ് ഇവിടെ വരും. Second bright, this is 5d lambda by 2a. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് is called fringe width beta. So let's represent beta here as well. So how much will get? Beta equal to, this become 2d lambda by 2a, and this is equal to d lambda by a. So beta fringe width in single slit diffraction experiment d lambda by a. ഇതാണ് ഒരു ടേം. ഓക്കെ, ഇനി in the same questions they will ask you what is the angular fringe width. Angular fringe width means it's very simple, so please note down additional term called angular fringe width. Angular fringe width simple ആണ്. Angular fringe width is equal to beta divided by capital T. അതിനെയാണ് angular fringe width എന്ന ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Angular fringe width അത് w എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ചില ബുക്കിൽ തീറ്റ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. സോ ബീറ്റ ബൈ ഡി. സോ ആംഗുലാർ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് w ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിട്ട് വരും. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദേ വിൽ ഗിവ് യു ദ വാല്യൂസ്, യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി so hope this is clear. Next we will do some comparisons with the Young's double slit experiment with the single slit experiment. Okay, so we are going to draw a tabular column. Left side ile Young's double slit experiment um, right side ile single slit diffraction SSD nu sollum. Single slit diffraction de short. Okay, single slit diffraction Young's double slit experiment. Comparison between YDSE and SSD. Comparison between Young's double slit experiment and single slit diffractions. So Young's double slit experiment one side, board in the other side. SSD, single slit diffractions. If you don't know in the bracket, please write single slit diffractions. Now you know, maybe after 1 or 2 months, if you look, you will not understand. Okay, so here we have how many sources will be here? 2 sources will be here, right? 2 sources, or I can say 2 slits. Here we have 1 source, or I can say 1 slit. That is one of the difference. രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, വേറെ സൈഡിൽ വേറെ, ഒരു സ്ലിറ്റ്സ്. അതർ കേസിൽ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കേസിൽ വി ഹാവ്
2 slits will be there. Okay. Any fringe width. Fringe width is equal. Fringe width equal on fringe width equal or same. Okay. Fringe width it's everywhere it is same. Fringe width is slightly greater. Slightly greater, right? It will be much more higher. Means konjam kuda size adiyarikkum. Okay. Intensity of bright fringe. Intensity of bright fringe uniform. Intensity of the bright fringe uniform ആയിരിക്കും. And here non-uniform ആയിരിക്കും. Intensity of the bright fringe non-uniform. I can tell you one best example. Let's see. This is the variation of intensity pattern. ഈ സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കമ്മിയായി ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആവും. ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്. ഇങ്ങനെ ഡൗൺ ആയിട്ട്. സോറി, ദിസ് ഇസ് റോങ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. ദിസ് ഷുഡ് ബി ദർ. സോ രണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻസും യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ഇതിൽ വരുന്ന പാറ്റേൺ ഹൈ ലോ, ദെൻ തിരുപ്പി ഹൈ ലോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ്. അതായത് ബ്രൈറ്റ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റാണ്. ഈ പീക്ക് വരുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് 1B, ഇത് സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. ആ ലോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഡാർക്കാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്, ഇതേമാതിരി. ബട്ട് ഈ കേസസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺസ്, അതായത് ഇതെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ വൈ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ പ്ലോട്ടാണ് ഫോർ വേരിയസ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് തീറ്റ. തീറ്റ യു നോ റൈറ്റ്, തീറ്റ ഈസ് എൻ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഫ്രം ദി സെൻട്രൽ ആക്സിസ്. ആ ഒരു തീറ്റ ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് അപ്വേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോർ വേരിയസ് ഫ്രിഞ്ചസ്. ഇനി ഇതിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്നാ വിഷയം കേട്ടാൽ സെൻട്രൽ ഹയർ ആയിരിക്കും. അതുക്കപ്പുറം ഒരു ബ്രൈറ്റ് വരും, പിന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് വരും, പിന്നെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് വരും. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഡൈ ഔട്ട് ആവും. ഇങ്ങനെ ഡൈ ഔട്ട്. അതാണ് ഐ ടോൾഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എടുത്താണ്. ഇതാണ് സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ്. സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ എയ്തർ സൈഡ്സിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ബ്രൈറ്റ്. Sorry, not second bright. This is the first bright and this is the first bright. First bright is second dark, then second dark, then second bright, then second bright, and so on and so on. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ. ഇൻറ്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫോമിൽ വരാതെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, got it? The comparisons between, of course, there is a equation wise also there is a comparison or there is a difference between in the equation wise maximas and minimas in the concept. That we already seen that, so I am not repeating the same thing over here. Okay, two type of diffractions will be here: Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. This is just a concept. We will see what it is. Okay, fine. So write the heading: two types of diffraction. Two type of diffraction. Okay, and two type of diffractions we will study in a comparisons point of view. And the first one is the Fresnel diffraction. Fresnel. Fresnel diffraction. Fresnel diffraction. These are theoretical concepts. Okay. Next one ആണ് Fraunhofer diffraction. Fraunhofer diffraction. Okay, so let's see. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ലിസൺ, വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രണൽ. ഇപ്പോൾ ഫ്രണലിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ലിറ്റ്സ്, ഒരു സ്ക്രീന്. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്, ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, ഒരു okay, let's put it as this is a source of lights will be here, and here
we have our slits, then we have another convex lens, and here we have a screen. Now we are in the topic of two diffraction types, correct? These two diffraction types means Fresnel diffraction and the Fraunhofer diffraction. This is the setup in the initial arrangement. This will be showing. These two setups are first is source, a single slit, a screen. This is the screen. Okay. This is the slits. This is a slit. This portion is the slit. Now, these slits lights spread this point this screen. Now, this screen, this is a single slit the lights. So, this is a diffraction due to single slit will be happening will be here. Condition for brightness and minima. But what is the difference in the Fraunhofer diffraction? Fraunhofer diffraction, the source of the lights and the screens are infinite distance. Now, infinite distance is source and screen. That is, source and the screen at finite distance. The finite distance properties are same. Fraunhofer, I am normally remembering with the help of the name. With the help of the name means Fraunhofer is a big word. So definitely the distance between the source and the screen is infinite. Infinite means long distance meaning. Fresnel is a small word, so the distance between the source and the screen is a shorter distance. This is the way I am remembering the difference between these two. You can also maybe try this one as well. So here what is the difference means, here each source in the lights will be creating a plane wavefront. Because the closed plane wavefront is straight lines, zebra lines. Wavefront means the lights. That closer right plane hit. This case is just source and screen far away. So source and the light will be formed like a spherical wavefront. This is spherical nature. Straight line the wavefront, our light in the pattern. Okay, lights in the pattern. Okay, very simple example. If you have a torch and if you are putting very closer to your eye, you can see a straight wire. And if you are going back, it is like just like a global structure. Correct? Globe in a structure. That is spherical wavefront. Now, far away you will get a spherical wavefront and slits. That avoid what will we use? We will use a convex lens. Now, this convex lens will create a plane wavefront. Okay, a plane wavefront use two convex lens. Then this source of lights will also act as a source of lights. Either source of lights and slits will act as a source of lights. So we'll use another convex lens to create a plane wavefront. Now, if Fraunhofer diffractions, Fresnel diffractions basically same. But if Fresnel diffraction, source and screen are shorter. So where extra arrangement it will its own creating a diffraction pattern on the screen. But Fraunhofer diffractions source and screen it's very far away. Now, source light is creating a spherical wavefront. A spherical wavefront converted plane wavefront aakadukana ee source inde side il oru convex lens use cheyum adhe mari slits ku appuram screened closer item where oru convex lens use cheyum. So using these two convex lens, this has a capability to convert the plane wavefront into spherical wavefront. Here spherical wavefront enna concept varadhu because everything in a shorter arrangement. But here there is a concept of spherical or cylindrical wavefronts will be formed in Fraunhofer diffractions only. This two diffractions create two patterns and two experiment. One experiment is close distance, then it is called Fresnel diffraction. One experiment is farthest distance, then it is called Fraunhofer diffraction. So Fraunhofer diffraction is spherical. A spherical wavefront in a straight we are using two convex lenses in case of a Fraunhofer diffraction. If Fresnel diffraction we are not using a convex lens in this experiment. This is a two kind of experiment. That is in short. Okay, good. Fine. So let's move to the next topic.
That topic is called polarization. Polarization. Important ആണ് polarization. Frequently questions are coming from this one. Polarization. Polarization. What is called a polarization in short? Polarization சொல்லினா இப்போ normally இப்போ കാറിലെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് they will use sunglass. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സൺഗ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ we will feel the difference. എതൊക്കെ drivers are using the sunglasses? The main thing is like it's not for good looking. Okay, it's not that is not the purpose of sunglass. The purpose of the sunglass is to avoid, suppose if you are driving over a two-wheeler or four-wheeler, you may experience while you are traveling, especially in the rain seasons and all, somebody will be coming opposite your car or your two-wheeler and they put a bright light, you can't see anything in the road, high chances of getting accident. Okay, so in that cases the people will use this polarizer glass, sunglasses will be using. This polarizer property ഉണ്ട്. This light wave is a example, or light wave is an electromagnetic waves. Correct അല്ലേ? Light waves നെ ഒരു electromagnetic waves ഉണ്ടായി. So suppose if you are taking a source of lights, ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണിക്കുന്നത് ദിസ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ ഓൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇതൊരു EM വേവ് ആണ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് വേവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ സൈഡിലും ഇരിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ അതൊരു സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാളിങ് ഇൻ അവർ ഐ മീൻസ് വി കനോട്ട് സീ എനിത്തിങ്, കാരണം അത് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലിറ്ററിങ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. നോർമൽ ലൈറ്റ് ഇതേമാതിരി തന്നെ. സോ വാട്ട് വി വിൽ യൂസ് മീൻസ് വി വിൽ യൂസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് പോളറോയിഡ് എന്നാണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര്, പോളറോയിഡ്. ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വിൽസ് കോൾഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതേമാതിരി സപ്പോസ് ഐ എം യൂസിങ് എ പോളറോയിഡ്. ആ ഓരോ പോളറോയിഡും ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഈ പോളറോയിഡിൻ്റെ പോളറൈസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കണ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വേവിൻ്റെ പാറ്റേൺ പാത്തിന യു ക്യാൻ ഓൺലി സീൻ ദ തിങ്സ്. ഇപ്പം ഇതിലിങ്ങനെ നിറയെ ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയും കട്ട് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ മീൻസ് യു ക്യാൻ സീ ഓൺലി ദ ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ വൈബ്രേറ്റിംഗ്. ദിസ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ വൈബ്രേഷൻ ഇൻ ദ എയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോളറോയിഡ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോളറോയിഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലാണ്. ബട്ട് ഈ ലൈറ്റ്സ് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും സ്കാറ്റേർഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പോളറോയിഡിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തതിനാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. പോളറൈസ്ഡ് മീൻസ് ബാക്കി എല്ലാ സൈഡിലും വരുന്നതിന് ഈ പോളറൈസർ കട്ട് ചെയ്യും. ആ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളതിനെ മട്ടും പോളറൈസർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇതൊരു വാട്ടർ ഫിൽറ്ററുമായതാണ്. വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ലോട്ട് ഓഫ് germs, lot of unwanted material. If you put into a UV radiation, whatever required, water will come out, all the other waste will be disposed out. In our normal wash basin, in the kitchen sink, we have seen a filtering mechanism, right? So if all the waste are dumping into the sink, what will happen? The sink pipe will be get blocked. So it is not possible. Correct alla? That's possible alla. So that's what we are using a filtering in the sink. അതേ മാതിരി ഈ ഗെയിം ഫിൽറ്റർ ഈ ലൈറ്റിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഓൺലി വിൽ പാസ്, ഓൾ അതേഴ്സ് ലൈൻസ് വിൽ ബി കട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ്. ഇതിപ്പോൾ പോളറൈസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതേമാതിരി. സപ്പോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് വൺ, if I am using a polarizer like this, ഇതേമാതിരി ഒരു ക്രോസ് ലൈൻസുള്ള പോളറൈസർ എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പോളറൈസർ? ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ്. ഓൾ അതർ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വിൽ കട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ പോളറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ പോളറോയിഡിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തതിനാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ പോളറൈസ്ഡ്
light. In normal case, ഒരു standard polarized case, ഇതിന്റെ intensity I0. Suppose the intensity of the unpolarized light is I0. After passing through a polaroid, first polarizer കൂടെ pass ചെയ്തിന അതിന്റെ intensity become I0 by 2 ആയിട്ട് change ആവും. This is very important. I0 will be changes to I0 by 2 and intensity half a, because of the ഏത് directionലാണോ ആ polaroid align ചെയ്തിരിക്കുന്നത് depends upon the directions it will be getting passed over there. Okay, next, if I'm asking you one question, if here you have a line, so this is, you know, it's a polarized light. Now if again I am passing through a polaroid, what will happen if again I am passing through a polaroid? This same material, if I am again passing through a polaroid, so what patterns you will get? You will get an undisturbed pattern. You will get an undisturbed pattern. This pattern difference ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇതേ സെയിം ഇതും ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് സെയിം ആണ്. കാരണം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിനെ മറ്റുന്ന this will pass, all others it will be cancelled. If you are passing through another polaroid also, there will be no major difference. You will get a vertical polarized light only. Okay, so this is important ആണ്. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോളറൈസറിന് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ടു സെക്കൻഡ് പോളറൈസറിനോട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം depends upon the questions, we have to answer the things accordingly. Fine. ഇനി some cases, ഇപ്പം let me see some examples. Suppose ഇത് ഒരു case ആയിട്ട് you have to draw a diagram. Second case it is very important. It's very important. Now you are passing through a polaroid, a second set of diagram, and you are getting a polarizer. A polarizer, you are getting a polarized light. Okay. Next, maybe I'll draw a different diagram, else it will be get confused. Okay. Now we have seen two cases. A polaroid vertical light place ചെയ്യാം, ഇല്ലന this polaroid can be placed horizontally also. Next, a very simplified form of equations or the conditions over will be here means, for example, I have a unpolarized lights. I have an unpolarized lights in all the directions, or unpolarized lights. So let me see, this is an unpolarized light. Okay, so unpolarized light, even unpolarized lights, suppose I am passing through a polaroid. Okay, so I have a polaroid. Okay, with a vertical directions a polaroid. If I am placing a polaroid, okay, then what is the lines, what is the output? I will get a straight lines only. Okay, now let's assume just for an assumption, its amplitude is I0. Now I am passing through a polaroid. Very very important. Now I am passing through a polaroid, but the polarizing structure will be like this. ഇതേ മാതിരി ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും, അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് if you are putting a lines over will be here in the polaroid. Okay, then ഈ പോളറൈസറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ, ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ is called തീറ്റ. ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇരുന്ന തീറ്റ ഇരുന്ന theta is the angle made by the polarizing line. ആ ഒരു പോളറൈസിങ് ലൈന് ആ ആംഗിളുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് തീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എ. സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിലൂടെ വരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി എ കോസ് തീറ്റ. തീറ്റൻ്റെ പക്കത്തിലേക്ക്, കാരണം വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് എ ആണ്. സോ എയിൽ നിന്ന് ഈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എ കോസ് തീറ്റ. സോ നൗ ദി ന്യൂ intensity of the wave will be equal to what? Now the new intensity of the wave will be equal to, which means here the amplitude is A. Now the amplitude will be changes to what? It is changes from A to A cos theta. The amplitude will be changes from A to A cos theta. So the new amplitude I dash will be equal to I0 times of
I equal to I0 times of. Okay, so I know amplitude is proportional to what? So instead of writing I can say I dash is proportional to a cos theta the whole square. So I dash is equal to proportionality replaced with a constant say called k, and k into a square cos square theta, and this k into a square here here I can say this I0 is proportional to a, and I0 is proportional to a square, I0 is equal to k a square over here. But now if I am substituting over to here, I dash will be equal to I0 into cos square theta. So the amplitude will be changes like this. Okay, so the initial amplitude into cos square theta. So this is the things which is required over there. Okay, and this is one of the most famous theory, and this is called Malus law. This is called Malus law. So what is Malus law? If you are asking, I equal to I0 into cos square theta. Theta is the angle with the vertical, the polarized line with the vertical angle is called theta. I0 is the intensity of the light which is coming over, will be here. I am assuming I0 is the intensity of the light which is coming to the Polaroid. Okay, fine. Next one, Brewster's law. Next heading is called Brewster's law. Important on Malus law. We'll use it in different problems as well. Okay. Next concept is called Brewster's law, Brewster's theorem. Okay. We are going to see the Brewster's theorem. Please write the heading called Brewster's law. Brewster's law. What is Brewster's law? States that, okay, if an incident ray, okay, what is this? States that if an incident ray passing from, if an incident ray passing from rarer medium to denser medium. If an incident ray passing from rarer medium to denser medium, okay, passing from rarer medium to denser medium, then the reflected ray is polarized. Then the reflected ray is polarized provided reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. Which means we will depict as a figure. So if a ray which is passing from denser medium to rarer medium, so sorry, rarer to denser, right? Rarer to denser pass chela waves reflect cheyum, chela waves diffract cheyum. Okay, diffract cheyum, it should not be against center, right? This will be closer to the normal, refractive. So refracted, but the conditions which are given over will be here. The angle between the refracted ray and refracted ray is 90 degrees. Suppose this is the oscillation of the particles. Okay, now the polarization normally will put a dot. Now this is a polarized wave. This is unpolarized. This is an unpolarized. They are unpolarized, but this is a polarized. Now, light wave traveling from rarer medium to denser medium, the reflected ray will get polarized provided the reflected ray and the refracted ray. This is the refracted ray. This is the refracted ray, and this is the reflected ray. This is 90 degree meet. So now we know the angle of incidence. See, this is the angle of incidence given as IP, and angle of reflection is also same called IP, and the angle between the normal and the refracted ray is given as R. Okay, now from this one, see, I am writing IP plus 90 plus R, a total light IP 90 R
is equal to 180 degree. കാരണം ഇതൊരു full half circle ആണ്. ഈ full half circle 180 degree. I can say IP plus R will be equal to 90 degree. Now I am applying the Snell's law over here. Snell's law. So first one, let's put it as an air medium, and this is a medium having the refractive index of mu. For example, mu or n you can put it as. So 1 into sin IP is equal to mu into sin R. Mu into sin R. Okay. So this will become sin IP is equal to mu into, what is sin R from here? 90 minus IP. 90 minus IP. What is 90 minus IP is called cos IP, right? So sin IP is equal to mu into cos IP. So mu equal to what will come? Sin IP by cos IP. So mu equal to tan IP. Mu equal to tan IP. So mu is called the refractive index, and this is a very famous law and which is called Brewster's law. Mu equal to the refractive index of the denser medium will be equal to sine of angle of incidence. Simple ആണ്. Just direct ആയിട്ട് we are applying the theorems and we got the equation for the same thing. Okay, fine. So let's do some couple of questions and then we'll move to some other topic. Okay, so let's do some questions based on Brewster's law. Fine. Hope this is clear. This is a very forward stuffs. If the refractive index of the medium is 4/3, find the polarizing angle. Bracket IP or Brewster's angle. Polarizing angle വേറെ പേരാണ് Brewster's angle. Okay, so we know mu is equal to tan IP. Okay, so mu is equal to tan of IP. So this is 4/3 is equal to tan of IP. Okay, tan IP means 4/3 means 4/3. 4 means opposite side. This theta, the IP angle are 4/3 opposite side 4 3, so this will become 5. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ IP equal to tan inverse of 4/3 and this comes as 53 degree. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആണ്. 4/3 tan inverse 4/3 53 degree എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ. I remember the value, that's what I have written will be there. Okay, so let's move to the next question based on the Brewster's angle. Direct substitution ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ട്വിസ്റ്റിങ്ങിനൊന്നും ചാൻസസ് കുറവാണ്. Of the next one. Next question. If the critical angle of glass air interface, if the critical angle means what? You know, right? Critical angle, sin C, critical angle, total internal reflection, ray optics. If the critical angle of a glass air interface is 45 degree, find the polarizing angle, or it is also called what? Brewster's angle. So let's write. So sin C, critical angle will be equal to 1 by refractive index. This we have learned from where? From ray optics. Ilana, you have to go back and see the total internal reflection video from ray optics. So sin C, it's become sin 45 is equal to 1 by n.
So it is 1 by root 2 equal to 1 by n equal to root 2. Pakka. Next, I want to find out polarizing angle will be equal to mu, which is called refractive index, and which is equal to n mu same on a refractive index the value on represented. So tan of IP is equal to root 2. IP is equal to tan inverse of root 2. Then the value tan inverse of root 2. Okay, hope this is clear. So now we have discussed about the two topics, and one topic which is related with the single slit diffraction, and another topic is the polarizations. We have one more sessions left in this video. There we'll discuss the few questions and the color of thin film. One small topic is also left. So thanks for watching for today's video. Okay, thanks and have a good luck and have a good study time.